Today's topic will be study of hospital acquired infections, which is a very important topic not only for your exams but also for your entire MBBS curriculum. According to Florence Nightingale, she said that the very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm. তুই একটা হসপিটালে একটা অন্য একটা ইনফেকশন নিয়ে এসেছিস বা অন্য কিছু একটা নিয়ে এসেছিস, হসপিটাল থেকে যাতে আরো একটা কোনো একটা জিনিস এক্সট্রা রোগ যাতে না নিয়ে যাস। কেমন? এইটাকে আরো একটা জিনিস বলা হয় নাম নোজোকোমিয়াল ইনফেকশনস। এই শব্দটা কোথা থেকে এসেছে? It has been derived from the Greek word nosos meaning disease and komion meaning to take care of. So hospital acquired infections were also known as nosocomial infections. The hospital acquired infections are acquired during the hospital care. Just remember this line very carefully, which were not present neither incubating at the time of hospital admission. Present to chiloi na, plus they were also not incubating at the time of hospital admission. They are a significant cause of increased mortality and morbidity in the hospitalized patients, and they lead to prolonged hospital stay, inconvenient for the patients, and constitute a huge economic burden on the healthcare system. The healthcare associated infections are associated with various factors, among which the most important is the use of invasive medical devices. So what are the invasive medical devices? Like intravascular catheters, urinary catheters, and ventilators. About 60 to 70% of these infections are associated with implanted medical devices. The studies have shown that hospital acquired infection prevalence varies from 3.8 to 19.6%, with a pool global prevalence of 10.1%. At any given point of time, 7 out of every 100 hospitalized patients, 7 in developed and 10 in developing countries will acquire at least one healthcare associated infection. তাহলে কি প্রতিটা 100% পেশেন্টসের মধ্যে at least 7% হচ্ছে ডেভেলপড কান্ট্রিজে আর 10% হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রিজে hospital acquired infection acquire করবে. So in most of this population of the case patients, 95% of the cases are urinary tract infections, সেটি হচ্ছে catheter related. 87% of the cases with bloodstream infection are associated with indwelling vascular catheters, and 86% of cases of pneumonia are due to mechanical ventilation. Okay? The management of these infections is a big challenge, as they may lead to persistent multi-drug resistant infection by microorganisms, which many of them harbor themselves inside the biofilms formed on the mechanical device surface. এই ডিভাইস হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনস গুলো করাটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। কেন? এইগুলো মেইনলি পারসিস্টেন্ট মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ইনফেকশন হয়। নর্মাল ইনফেকশন যেমন হচ্ছে এমনি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়, তাদের অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি করলে বেশিরভাগ ড্রাগের সেন্সিটিভিটি পাওয়া যাবে। এই হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনস গুলো কিন্তু বেশিরভাগই মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়। কেন? এগুলো মেইনলি আবার বায়োফিল্ম ফর্ম করে থাকে, মেকানিক্যাল ডিভাইসের সাথে বায়োফিল্ম ফর্ম করে থাকে। ঠিক আছে? হেলথকেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন স্টার্টেড উইথ দ্য সিডিসি অর সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল. It was observed that 1/3 of the healthcare infections were preventable through effective infection control. Now hospital acquired infection গুলো সব সময়তে আমাদের প্রপার ইনফেকশন কন্ট্রোল করে এটাকে কন্ট্রোল করা সম্ভব। ডেফিনিশনটা প্লিজ ভালো করে একবার দেখে রাখ, সব সময়তে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। And in HAI, WHO defines HAI as an infection occurring in a patient during the process of care in a hospital or other healthcare facility which was not present neither incubating at the time of admission. This includes infections acquired in the hospital, appearing after discharge, and also occupational infections among the staff of the facility. ঠিক আছে? তাহলে কি infection occurring in a patient during the process of care in a hospital or other healthcare facility which was neither present nor incubating at the time of admission, and this includes infections acquired in the hospital which appears after discharge, and also occupational infections among the staff of the facility.
প্রবলেমস গুলো কি করে? ইনক্রিজ সাফারিং, প্রলংড হসপিটাল স্টে, increases the cost of care, increase morbidity and mortality, and extra financial burden on the healthcare system. Now, coming on to the major types of hospital-acquired infections. They are CAUTI বা Catheter-Associated Urinary Tract Infection, VAP বা Ventilator-Associated Pneumonia, Catheter-Related Bloodstream Infection by CLABSI, and SSI বা Surgical Site Infection. Each of these is associated with an invasive medical device or an invasive procedure. Incidence সবথেকে বেশি হচ্ছে urinary tract infection, catheter related 28%, SSI 19%, pneumonia বা VAP 17%, bloodstream infection হচ্ছে 7% to 60%. Risk factors: admission as an emergency to our ICU, hospital stay longer than 7 days. যত বেশি হসপিটালে থাকবে তত বেশি hospital-acquired infection হবে, placement of a central venous catheter, indwelling urinary catheter or an endotracheal tube, patients on immunosuppressions, যেই সমস্ত পেশেন্টদের immunosuppressions দেওয়া হয়, and neutropenia. And what are the modes of transmission? Contact, vector-borne. There are 5 major modes of transmission: contact, vector-borne, airborne, droplet, অথবা presence of a common vehicle. Now, device association, price in an infection in a patient with an indwelling device which was used within the 48-hour period before the onset of infection. সেই ইনফেকশনটা শুরু হওয়ার at least 48 hours আগে থেকে সেই ডিভাইসটা রাখা ছিল, and there must be compelling evidence that this infection was associated with the device usage. The common pathogens are gram-positive cocci like Staphylococcus aureus, cons, Enterococcus, gram-negative bacilli like E. coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter and Acinetobacter, fungi like Candida, Aspergillus and Malassezia furfur. Now, coming on to the first major part of individualized hospital-acquired infection, সেটা হচ্ছে CLABSI বা intravascular catheter related infection. কেন হচ্ছে এটা? This is central line associated bloodstream infection is defined when a patient with a central line in place or 48 hours after removal has a recognized pathogen culture from one or more blood cultures that is not related to an infection to another site or at least has one of the following signs and symptoms. তাহলে সেন্ট্রাল লাইন অ্যাসোসিয়েটেড ব্লাস্ট্রিম ইনফেকশন আমরা কখন বলবো? যখন এই পেশেন্টের একটা সেন্ট্রাল লাইন ছিল অথবা 48 আওয়ার্স আফটার রিমুভাল ছিল একটা প্যাথোজেন কালচার ফ্রম ওয়ান অর মোর ব্লাড কালচার্স, যেটা অন্য কোনো সাইটের ইনফেকশনের সাথে রিলেটেড নয়। আর তাছাড়া কি রয়েছে? ফিভার, চিলস অ্যান্ড হাইপোটেনশন are defined on the basis of the following criteria: positive semi-quantitative or quantitative cultures where the same organism is isolated from the catheter segment and the peripheral blood, simultaneously quantitative blood cultures with a 5:1 ratio of CVC versus peripheral, central line যেটা পাবো, peripheral সেটা পাবো 5:1 রেশিওতে, and for automated systems like BACTEC বা bacterial, a differential period of CVC culture versus peripheral blood culture positivity where the CVC culture flags positive before peripheral blood culture by more than 2 hours. একটা তুই ব্লাড নিয়েছিস সেন্ট্রাল লাইন থেকে, আরেকটা ব্লাড পাঠিয়েছিস পেরিফেরাল ব্লাড থেকে, অ্যাটলিস্ট সেন্ট্রাল লাইনের এটা পজিটিভ আসতে হবে অ্যাটলিস্ট পেরিফেরালের থেকে 2 ঘন্টা আগে। The routes of entry and pathogenesis, কিভাবে ঢুকছে? The first is the skin organisms. We know that all our skin has multiple commensals. Skin organisms like endogenous flora, extrinsic sources, invading wound, এখান থেকে ঢুকছে। Contamination of the catheter hub, যদি আমাদের ক্যাথেটার হাবটা যদি কন্টামিনেট থাকে তাহলে সেখান থেকে ঢুকছে। Extrinsic sources like healthcare worker and endogenous flora from the skin. Contamination of the device, সেই ডিভাইসটা যদি আগে contaminated হয়ে থাকে prior to insertion, and contaminated infused অথবা হেমাটোজেনাস from a distant infection. এরা প্রথমে ঢুকছে access to an extraluminal or intraluminal surface of the device, সেইখান থেকে বায়োফিল্মের মধ্যে ঢুকছে, সেইখান থেকে ইনফেকশন করে চারদিকে হেমাটোজেনাস ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। So what are the steps? Access to the intraluminal or extraluminal surface of the device, then the microbial adheres and gets incorporated into the biofilms on the surface of the devices, and from there it causes infection
and hematogenous dissemination. Now coming on to the diagnostic method. কিভাবে আমরা এটাকে diagnosis করব? Catheter sparing diagnostic methods, qualitative blood culture through the device or quantitative blood culture, differential time to positivity, simultaneous quantitative blood cultures, acridine orange and endoluminal brush. Now coming on to the main part, how to prevent this event of CLABSI. Preventive strategies, core measures ki? Removing an unnecessary central line, following proper insertion practices, complying with hand hygiene. This is one of the most important cornerstone of preventing any hospital-acquired infection, like complying with the hand hygiene, performing adequate skin cleaning and choosing proper central line insertion sites, and providing an education on central line maintenance and insertion. শুধুমাত্র যে সেন্ট্রাল লাইনটা ইনসার্ট করে রাখলে নয়, সেটাকে যাতে মেনটেন করতে হয় সেজন্য একটা প্রপার এডুকেশনের দরকার। সাপ্লিমেন্টাল মেজার্সগুলো কি? ইমপ্লিমেন্টিং chlorhexidine bathing, using antimicrobial impregnated catheters and applying chlorhexidine site dressings. Now all of these prevention strategies are bundled together, so the prevention strategies are also known as the bundle approach. So what are these bundles? Insertion bundles like skin preparation. First, using 0.5 to 2% chlorhexidine and 70% alcohol before the central venous catheter insertion. Hand hygiene, full body sterile drape and maximum barrier precaution, and optimal site selection, which is the most commonly the internal jugular vein is selected. And coming on to the maintenance bundle, দুটো বান্ডেলে আমরা ভাগ করছি, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন ইনসারশন বান্ডেল যখন ইনসার্ট করব, আর একটা হচ্ছে মেইনটেনেন্স বান্ডেল। মেইনটেনেন্স বান্ডেলটা কি? হ্যান্ড হাইজিন ছাড়া, অ্যাসেপ্টিক ড্রেসিং চেঞ্জেস রেগুলারলি, এভরি টাইম দ্য ইনফেকশন অন দ্য হাবস, যেখানে যেই ঢুকেছে সেন্ট্রাল লাইনটা সেখানে ইনফেকশন হতে পারে। এভরি টাইম দ্য হাব ইজ হ্যান্ডেলড, ইট শুড বি clean with 70% ethanol, IV set changes, blood products, and signs of daily review for the catheter site infection. রোজ আমরা সেই সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটার যেখানে দিয়ে পড়ানো হয়েছে সেটা রেগুলারলি রিভিউ করব for any site of catheter infection. Now coming on to this treatment, the three important considerations for the management of CLABSI include removal of this indwelling device or catheter, salvage of the device, and antimicrobial chemotherapy. তাহলে কি তিনটে মেইনলি কর্নারস্টোনে আমরা খেয়াল রাখবো? রিমুভাল অফ দ্য ইনভেলিং ডিভাইস অর ক্যাথেটার, সালভেজ অফ দ্য ডিভাইস and antimicrobial therapy. Now coming on to the second part of our discussion, which is VAP বা Ventilator-Associated Pneumonia, which is this a form of nosocomial pneumonia that occurs in patients receiving mechanical ventilation for longer than 48 hours. The VAP is a common complication of ventilatory support for patients with acute respiratory failure. This is common in ICU patients, affecting 8 to 20% of the ICU patients and up to 27% of the mechanically ventilated patients. তাহলে VAP-টা কি? This is very common among patients of ICU, affecting at least 8 to 20% of the patients of ICU and up to 27% of the mechanical ventilated patients. Suppose a patient has come with a symptom other than the pneumonia, a patient has come with head injury, he or she cannot breathe. The patient has been put on a ventilator support, and due to this ventilator support, after 48 hours, the patient is developing pneumonia. So, this will be termed as ventilator-associated pneumonia. The common pathogens include Pseudomonas and other highly resistant gram-negative bacilli, the Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Streptococci, and Haemophilus species. Atypical bacteria, viruses, and fungi also has been implicated as causes of VAP. Now coming on to the pathogenesis of VAP. At first there is bacterial colonization in the oropharynx, stomach and sinus. Then there is aspiration of the secretions to the aerosols, and this causes ventilator-associated pneumonia. The contamination of water of the respiratory devices or the hands of the healthcare workers. প্রথম কোথা থেকে আসতে পারে? তাহলে যদি সেই ভেন্টিলেটরের জলটা যদি কন্টামিনেটেড হয়,
রেসপিরেটরি ডিভাইসেসটা যদি কন্টামিনেটেড হয়, বা হ্যান্ডস অফ হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স। আমরা যখন পেশেন্টকে যখন ভেন্টিলেটরে তুলছি তখন সেই হ্যান্ডস অফ হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স যদি কন্টামিনেটেড হয়। তারপর কি হচ্ছে পারে, মাইক্রো অ্যাসপিরেশন অফ দ্য কলোনাইজড অর্গানিজমস অফ দ্য ওরোফ্যারিংস। আমাদের ওরোফ্যারিংসে নর্মাল কমন সেলস অর্গানিজমসগুলো রয়েছে, সেগুলো যদি অ্যাসপিরেট করে যায় তখন তারা ভেন্টিলেটর-অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া করছে। Now, aspiration of these microorganisms into the lungs can directly occur through the endotracheal tube. আর কি কি? Altered gastric pH, which causes the aspiration of the bacteria of the GI origin. অনেক দিন ধরে পেশেন্ট বেডরিডেন রয়েছে, গ্যাস্ট্রিক পিএইচটা অল্টার্ড হয়ে যাচ্ছে, সেই গ্যাস্ট্রিক পিএইচ থেকে যখন ব্যাকটেরিয়াগুলো জিআই অরিজিন থেকে যখন অ্যাসপিরেটেড হচ্ছে তখন সেই লাংসগুলো কন্টামিনেটেড হয়ে যাচ্ছে উইথ দিস মাইক্রো অর্গানিজমস। And inhalation of the infectious aerosols. A patient is in a hospital or an ICU, the aerosols যেগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এনভায়রনমেন্টে সেগুলো অনেক সময় ইনফেক্টেড হয়ে থাকছে, সেই ইনহেলেশন অফ ইনফেক্টেড এরোসলস গুলোতেও কিন্তু ভেন্টিলেটর-অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া কজ করছে। কেমন? And bacteremia originating in a distant foci. Now, what are the risk factors for developing a VAP? The factors enhancing colonization of the oropharynx with nosocomial pathogens, administration of antimicrobial agents, prolonged duration of the hospital ITU stay, stress bleeding prophylaxis with H2 antagonist, and presence of underlying chronic diseases. তাহলে what are the factors? Risk factors গুলো কি কি? যেই সমস্ত ফ্যাক্টরস গুলো ওরোফ্যারিংসে কলোনাইজ করছে উইথ দ্য নোজোকোমিয়াল প্যাথোজেন্স, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টস অ্যাপ্লাই করা, prolonged duration of the ITU stay, stress bleeding prophylaxis with an H2 antagonist, and presence of chronic underlying lung diseases. What are the conditions favoring translocation of pathogens from the GIT to the respiratory tract? In many cases, the respiratory pathogens গুলো কোথায় রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কোথা থেকে আসছে? জিআইটি থেকে আসছে। কখন কখন সেগুলো? endotracheal intubation and mechanical ventilation, re-intubation, insertion of a nasogastric tube, when the patient is in a supine position, depressed level of consciousness, prolonged immobilization, surgical procedures, and recent bronchoscopy, ARDS বা other lung problem. তাহলে জিআইটি থেকে কখন রেসপিরেটরি সিস্টেমে প্যাথোজেন্স গুলো আসছে? এন্ডোট্রাকেল ইনটিউবেশনের সময়। পেশেন্টকে অনেক সময়তে আবার একবার খুলে নিয়ে আরেকবার নতুন করে আবার ইনটিউবেশন করা হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ রি-ইনটিউবেশন। রি-ইনটিউবেশনের সময় ইনসার্শন অফ আ নেসোগ্যাস্ট্রিক টিউব, সুপাইন পজিশন, যখন সুপাইনেটেড রয়েছে পেশেন্ট অনেক দিন ধরে, ডিপ্রেস লেভেল অফ কনসিয়াসনেস, প্রলংড ইমোবিলাইজেশন, সার্জিক্যাল প্রসিডিউরস, রিসেন্ট ব্রঙ্কোস্কোপি, ARDS অথবা আদার লাং প্রবলেমস। What are the host factors? Extremes of age, of course. If the patient is very young or very old, he or she will have a depressed immunity. Malnutrition, যদি কখনো আন্ডারলাইং কোনো কোমরবিডিটি থাকে বা ইলনেস থাকে, immunosuppression, prior episode of large volume aspiration, patients admitted with a primary diagnosis of burns, trauma বা CNS disease, and fall winter season. তাহলে হোস্টের ফ্যাক্টরস গুলো কি কি? এজের এক্সট্রিম, ম্যালনিউট্রিশন, কোনো আন্ডারলাইং কোমরবিডিটি থাকলে, পেশেন্ট যদি ইমিউনোসাপ্রেসড হয়, প্রায়ার এপিসোড অফ আ লার্জ ভলিউম অ্যাসপিরেশন থাকে, পেশেন্টস অ্যাডমিটেড উইথ এ প্রাইমারি ডায়াগনোসিস অফ আ বার্ন, ট্রমা বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিজিজ, অ্যান্ড ফল উইন্টার সিজন। And what are the risk factors for acquiring multi-drug resistant pathogens during VAP? Antimicrobial therapy in the preceding 90 days. Within last 90 days এর মধ্যে যদি কোনো একটা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপি থাকে, সেই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপি কিন্তু লোকাল যেগুলো লোকাল যে কমেন্সাল ব্যাকটেরিয়াগুলো তাদেরকেও কিল করে দেবে, এবং এরপরে যেই ব্যাকটেরিয়াগুলো ঢুকবে সেগুলো কিন্তু মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হবে। হাই ফ্রিকোয়েন্সি অফ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ইন দ্য কমিউনিটি অর হসপিটাল, সেই জায়গাটাতে বা সেই হসপিটাল যেখানে পেশেন্ট অ্যাডমিটেড রয়েছে সেখানে যদি হাই ফ্রিকোয়েন্সি অফ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স রিপোর্টেড হয়, অ্যান্ড পেশেন্টের যদি কোনো ইমিউনোসাপ্রেসিভ ডিজিজ থাকে বা তার যদি কোনো ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি চলে। ঠিক আছে? তাহলে এমডিআর ভ্যাপে এমডিআর প্যাথোজেন কখন কখন হচ্ছে? যখন তার প্রিভিয়াস 90 ডেজের মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কোনো থেরাপি চলেছে,
the high frequency of antibiotic resistance in the community or hospital, immunosuppressive disease or therapy. Now, coming on to the bacteria associated with VAP, they can be classified into, VAP can be classified into early onset and late onset. Early onset টা কি? ভর্তি হওয়ার 4 দিনের মধ্যে, within less than 96 hours or 4 hours of intubation, and late onset is more than 96 hours after intubation. Early onset এর মধ্যে Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus, Proteus, Serratia, Klebsiella, E. coli, Enterobacter, and late onset are Pseudomonas, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Remember this, late onset VAP is always produced by methicillin resistant Staphylococcus aureus and Acinetobacter species. These most strains are responsible for early onset VAP are antibiotic sensitive. যারা সমস্ত early onset VAP করছে তারা কিন্তু antibiotic sensitive, and the organisms responsible for late onset VAP are usually mandrillard resistant. Overall, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter species and entity gram-negative rods are implicated in 55 to 85% of the VAP. The Pseudomonas, Acinetobacter and other gram-negative rods হচ্ছে at least 55 to 85% of the VAP করে, and GPC accounts for 20 to 30%, and 40 to 60% cases are polymicrobial. তার মানে at least half কিন্তু polymicrobial বা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া একসাথে করে। কেমন? But anaerobes are an uncommon cause of VAP. Coming on to the diagnosis of VAP, how do you diagnose VAP? They are based on 3 components: the systemic signs of infection. এই সোহম একটু শোন, তুই সামনে আর ওর পাশে, ওর সামনে আয়। The diagnosis is based on 3 components: systemic signs of infection, new or worsening infiltrates which are seen on the chest X-ray. So diagnosis of VAP is based on 3 conditions, which are systemic signs of infection, new or worsening infiltrates which are seen on the chest X-ray, bacteriological evidence of pulmonary infection, or modified CPIS score. Modified clinically pulmonary infection scoreটাতে কি বলছে মাথায় রাখতে হবে না, জাস্ট কি পয়েন্টস গুলো নেওয়া হয় দেখে রাখ: টেম্পারেচার, WBC count, tracheal secretion, oxygenation, chest X-ray আর microbiology. The criteria for diagnosing of VAP কি ক্রাইটেরিয়াতে কি বলছে? রেডিওগ্রাফিকে মানে এক্সরেতে 2 or more serial chest radiographs with new or progressive and persistent infiltrate or cavitation or consolidation. তাহলে রেডিওলজিক্যাল এভিডেন্সে কি থাকতে হবে? দুটো বা তার বেশি চেস্ট এক্সরেজ উইথ নিউ or progressive and persistent infiltrate or cavitation or consolidation. আর ক্লিনিক্যালি কি? At least one of the following: fever for more than, with no other cause, WBC count for more than 12,000, and for adults of more than 70 years, altered mental status with no other recognized cause. And at least 2 of the following: new onset sputum or change in the character of the sputum or increase in respiratory secretions, new or onset or worsening cough, dyspnea and tachypnea, rales or bronchial breath sounds, worsening gas exchange, increased oxygen requirement and increased ventilatory support. Now coming on to the microbiological diagnosis of VAP. কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করছি? tracheal secretions দিয়ে microscopic examination and culture অতটা advisable না, microbiological examination করব। Non-bronchial specimens are endotracheal aspirate. An aspiration probe is attached to the mucous trap, is introduced to the endotracheal tube, and the secretions are aspirated. Bronchoscopic specimen, bronchoalveolar lavage. These are safe and obtained from a large area of the lower respiratory tract. At least কত organism থাকতে হবে? Diagnostic threshold হলো at least more than 10 to the power 4 CFU per ml. And protected specimen brush, সেখানে diagnostic threshold হচ্ছে more than 10 to the power 3 CFU per ml. Now coming on to the prevention of VAP. কিভাবে প্রিভেনশন করব? এই 4টে কর্নারস্টোনে রিডিউসিং দ্য টাইম অ্যাট রিস্ক, যতটা কম সম্ভব আমরা পেশেন্টকে ভেন্টিলেশনে রাখবো, রিডিউসিং কলোনাইজেশন,
prevent re-aspiration, যাতে aspirate না করে ফেলে, and infection control in the ICU, which is the one of the most important step, infection control in the ICU. তাহলে VAP এর প্রিভেনশনে কোন কোন কর্নারস্টোনে থাকছে? Reducing the time at risk, reducing colonization, prevent aspiration, and infection control in the ICU. Prevention of contamination of the equipments, সমস্ত এই tubings গুলো should be of single patient use and they should be changed only soiled and damaged. Sterile water should be used for humidification and suction catheter gulo always should be of single use. Reducing the time of risk, non-invasive positive pressure ventilation and daily weaning trials. So what are these weaning trials? Patient ke amra roz kichu kichu shomoy ventilation theke bar kore kore dekhbo jate sei patient ti ventilator chhara শ্বাস নিতে পারছে কিনা। sedation holidays, সব সময়তে পেশেন্টকে সিডেটেড রাখবো না, কিছু কিছু সময় দেখবো যে পেশেন্টে যাতে সিডেশনের বাইরে চলে আসে, এই জিনিসটাকে বলা হয় sedation holidays. And how to reduce colonization, selective oral or digestive decontamination, regular oral clear with chlorhexidine. আমাদের মাউথে যে সমস্ত কমেন্সাল ব্যাকটেরিয়াগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে অ্যাসপিরেট করে যাতে ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া না করে আমরা তাদেরকে রেগুলারলি ক্লোরহেক্সিডিন দিয়ে রেগুলার ওরাল কেয়ার করব। প্রোফাইল্যাকটিক প্রোবায়োটিক্স দেব যাতে নর্মাল কমেন্সাল ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে। অ্যান্ড প্রিভেন্টিং মাইক্রো অ্যাসপিরেশন কীরকম ভাবে করব? endotracheal tube with subglottic suction. And remember this is one of the most important factors, head end of the bed should be elevated. Patient সব সময় কিন্তু supinated থাকবে না, 45 degree angle head end of the bed should be supinated. Now so this prevention bundles আমরা আগেই পড়েছিলাম যে এই প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট গুলো যেহেতু একসাথে অনেকগুলো সিস্টেম রয়েছে সেগুলো আমরা এগুলোকে বান্ডল করে থাকি, এইজন্য এগুলোকে বলা হয় প্রিভেন্টিভ বান্ডলস। কি কি বান্ডল? একটা হচ্ছে ডিপ ভেনাস প্রোফাইল্যাক্সিস, GI prophylaxis including peptic ulcer disease prophylaxis. Head end of the bed should be elevated to 30 to 45 degree, daily sedation vacation and daily spontaneous breathing trial. Now we will be coming on to the last part of our discussion, that is UTI or CAUTI. এর মধ্যে CLABSI আর VAP যতটুকু পড়ালাম বুঝতে পেরেছো মোটামুটি? Now coming on to the final part of our discussion, that is CAUTI or catheter-associated UTI. This is the one of the most commonest part of hospital acquired infection. সবথেকে common hospital acquired infection হলো CAUTI বা catheter-associated UTI. UTIs account for more than 15% of the infections, and CAUTI can lead to such complications as cystitis, pyelonephritis, gram-negative bacteremia, prostatitis, epididymitis, orchitis in males, and less commonly endocarditis, osteomyelitis, and meningitis in all patients. They cause at least 40% of these hospital-acquired infections. 75% to 97% of these nosocomial UTIs are due to urinary catheters. Catheter-associated UTIs, CAUTI is number one nosocomial infection, and 50 to 20% of the admitted patients have a catheter inserted at some time during their stay. এইটা CAUTI হচ্ছে সবথেকে commonest. At least 40% of these hospital-acquired infections, এদের 97% ক্ষেত্রেই হচ্ছে due to urinary catheter এর জন্য হচ্ছে, and 15 to 20% of the admitted patients, যে কোনো পেশেন্ট যারা অ্যাডমিটেড হচ্ছে তাদের 15 to 20% ক্ষেত্রে at least তাদেরকে যে কোনো সময় একটা সময় কিন্তু ক্যাথেটার ইনসার্টেড থাকছে। ডেফিনিশনে কি বলছে? This is reported as catheter-associated. UTI is reported as catheter-associated if the patient has an indwelling urinary catheter at the time of or within 48 hours before the onset of the event. Catheter-associated UTI আমরা কখন বলবো? যখন তার একটা indwelling catheter রয়েছে within 48 hours before the onset of the event. Okay? Now কখন কখন আমরা বলছি device associated positive as urine culture with less than 2 species of organisms, যদি মিট করে তাহলে হচ্ছে UTI নো, যদি ইউজ করে তাহলে সেকেন্ড কোশ্চেনে আমরা দেখব কি তার একটা ইনডোয়েলিং ক্যাথেটার রয়েছে কিনা, যদি না হয় তাহলে CAUTI নয়, যদি ইয়েস হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট এই সাইনস এন্ড সিমটমস গুলো আছে কিনা, ফিভার,
suprapubic tenderness with the costovertebral angle pain and with no other recognized cause. যদি সেটা না হয় তাহলে could be CAUTI, আর যদি yes হয় তবেই হচ্ছে it's a CAUTI। তাহলে একবার আমরা ডায়াগনস্টিক অ্যালগরিদমটা দেখি। একটা পেশেন্ট এসেছে, প্রথমে তার হচ্ছে একটা পজিটিভ ইউরিন কালচার। যদি পজিটিভ ইউরিন কালচার না হয় তাহলে সেটা CAUTI নয়। যদি ইয়েস হয়, we will be going on to the second question. ইনড্রেলিং ক্যাথেটার থেকে 2 দিনের কমে রাখা ছিল, যদি নয় তাহলে নট CAUTI। যদি সেই ক্যাথেটারটা যদি 2 দিনের বেশি রাখা থাকে, দেন এই সাইনস এন্ড সিমটমস গুলো আছে কিনা, সুপ্রাপুবিক টেন্ডারনেস, ফিভার অ্যান্ড costovertebral angle pain। যদি না থাকে তাহলে কুড বি Catheter-Associated Abscoptic ব্যাকটেরিয়া। যদি পজিটিভ হয় তবেই কিন্তু CAUTI হচ্ছে। তাহলে CAUTI হতে গেলে কিন্তু অ্যাটলিস্ট এই 3টে ক্রাইটেরিয়া বা কোশ্চেন আমাদেরকে ফুলফিল করতে হচ্ছে। কেমন? Pathogenesis, the portals of entry, এগুলো তো Catheter-Associated UTI জানিস। Evidence based risk factors, catheter risk of bacteria increases with each day of use। যতদিন থাকবে ক্যাথেটার তত বেশি কিন্তু এটা রিস্ক ফ্যাক্টর বেড়ে যাচ্ছে। পার ডে 5% করে বাড়ছে। এক উইক থাকলে কিন্তু অ্যাটলিস্ট 25%। আর কখন যদি পেশেন্ট যদি 1 মাসের উপরে থাকে ভর্তি, তাহলে দিস ইজ 100% চান্স অফ হ্যাভিং আ Catheter-Associated UTI। নাও কামিং অন টু দ্য ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস। হাউ? স্যাম্পল কালেকশন করব, clamp the catheter and allow the time to collect urine. Using aseptic precautions, collect urine with a disposable syringe, either from the specimen port or by piercing the tube, but never from the urinary catheter bag. স্ক্রিনিং, প্রথমে স্ক্রিন করব আমরা মাইক্রোস্কোপি দিয়ে, গ্রাম স্টেন বা ওয়েট মাউন্টে পাইউরিয়া দেখব, তারপরে ইউরিন কালচার করব। Urine culture is done in a semi-quantitative culture done with a standard loop method. পজিটিভ কখন বলছি আমরা? Significant bacteriuria having more than 10 to the power CFU per ml. Media used is blood agar অথবা ম্যাকাউকি বা clay agar. Now coming to the what are the microbes causing CAUTI? কোন কোন অর্গানিজম গুলো CAUTI করছে? শর্ট টাইম ক্যাথেটারাইজেশনের সময়তে E. coli মোস্ট কমন ইউটিআই করে। গ্রাম পজিটিভ ককলাই এর মধ্যে কনস বা এন্টেরোকক্কাস, ফাঙ্গাস তার মধ্যে হচ্ছে ক্যান্ডিডা, সিউডোমোনাস, ক্লিপশিলা, সেরেশিয়া, সাইট্রোব্যাক্টার এন্ড এন্টেরোব্যাক্টার। তাহলে শর্ট টার্ম ক্যাথেটারাইজেশন কারা কারা করছে? ই কোলাই, গ্রাম পজিটিভ কক্কাই তার মধ্যে হচ্ছে কনস বা এন্টেরোকক্কাস, ফাঙ্গাসের মধ্যে ক্যান্ডিডা, সিউডোমোনাস, ক্লিপশিলা, সেরেশিয়া, সাইট্রোব্যাক্টার এন্ড এন্টেরোব্যাক্টার। না লং টার্ম ক্যাথেটারাইজেশন এই ইকোলাই বা গ্রাম পজিটিভ কক্কাই ছাড়াও কারা কারা করছে? প্রোটিয়াস, প্রভিডেন্সিয়া অ্যান্ড মর্গানেলা। না হোয়াট আর দ্য CAUTI is due to multifactorial due to host, agent by microbial factor and environment by device factors. আমরা প্রতিটা ফ্যাক্টরস গুলোকে আলাদা আলাদা করে যাই। হোস্ট ফ্যাক্টরস এর মধ্যে রয়েছে, এজেন্ট ফ্যাক্টরস এর মধ্যে ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস, ability to adhere to the newly exposed binding sites and ability to form biofilms. Biofilm form করলে কি হচ্ছে তাদের সুবিধে? They protect them from the antibiotics and host immunity and facilitates the transfer of antibiotic resistance genes. Host factors, failure of the local defense mechanisms, damage to the urethral mucosa, loss of certain intrinsic antibacterial properties, and incomplete voiding which impairs the removal of bacteria present in the bladder. Other factors গুলো কি কি? ফিমেলস এর বেশি হয়, older age, diabetes mellitus, immunocompromised status, changes in the normal properties of urine osmolality, urea concentration and alteration of pH. Now coming on to device factors. Device এর কোন কোন ফ্যাক্টরস গুলোর জন্য হচ্ছে? Urinary catheterization, this is the most important predisposing risk factors. Duration of catheterization হচ্ছে সবথেকে বেশি risk factors. আমরা যেটা দেখেছিলাম যত দিন যাবে তত ডিউরেশন চান্স বাড়বে CAUTI হওয়ার। প্রতিটা দিন অন্তর অন্তর 5% চান্স, এক সপ্তাহ থাকলে হচ্ছে 25% চান্স, আর এক মাস থাকলে হচ্ছে 100% চান্স অফ গেটিং অ্যান CAUTI। ফরেন বডি, ব্লাডার বা urethral trauma,
This provides surface for a biofilm formation. Frequent manipulation leads to deposition of microbes. Incrustation develop করে which blocks the urinary flow. They provide easier device below. They provide easier access of the uropathogens to the bladder. At the time of কি তাহলে দেখতে হয় at the time of infection, facilitating accession via the catheter mucosa intersurface এইভাবে ঢুকে যাচ্ছে. Intraluminally if the closed system is not maintained. Now coming on to the prevention. Prevention of catheter-associated UTI. এই জায়গাটাকে আমাদের সাইকেলটাকে ভাঙতে হবে কিভাবে? ক্যাথেটার প্লেসমেন্ট, ক্যাথেটার কেয়ার, ক্যাথেটার রিমুভাল আর ক্যাথেটার রিপ্লেসমেন্ট. একটা ইউরিনারি ক্যাথেটারের হসপিটালের ভিতরে এরকম লাইফ সাইকেলের 4টে পার্ট রয়েছে. প্লেসমেন্ট, সেই ক্যাথেটার যখন থাকছে সেটার ক্যাথেটার কেয়ার, ক্যাথেটার রিমুভাল আর অথবা রিপ্লেসমেন্ট. এই লাইফ সাইকেলটাকে আমাদের ইন্টারাপ্ট করতে হবে টু প্রিভেন্ট দিস catheter-associated UTI. Now how to do this? Prevent unnecessary and improper placement. অনেক সময়তে দরকার হয় না তখন আমরা ক্যাথেটার করি. Prevent unnecessary and improper placement. Appropriate urinary catheter use and proper techniques for urinary catheter insertion. Insert catheters only for appropriate indications. Appropriate indications গুলো কি কি? As a substitute for incontinence, to obtain urine for diagnostic tests, prolonged post-operative duration, routine use in patients using epidural anesthesia or analgesia. Ensure that only properly trained personnel insert and maintain these catheters using aseptic technique and sterile equipments. Lapses can lead to inoculation of periurethral flora into the bladder. Properly insert না করলে periurethral যে ফ্লোরা গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ব্লাডারে গিয়ে ঢুকে যেতে পারে. কেমন? Now CDC recommends to prevent this catheter-associated UTI. কি জিনিসগুলো রেকমেন্ড করছে? Insert catheters only for appropriate indications. Leave the catheters in place only as long as needed. যতক্ষণ প্রয়োজন তখনই, যখনই সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে আমরা সেই ক্যাথেটারটাকে বার করে নেব. Ensure that only properly trained persons can insert and maintain the catheters. Insert catheter using an aseptic technique and sterile equipment. Follow aseptic insertion and maintain a closed drainage system. Maintain unobstructed urine flow and comply with CDC hand hygiene recommendations and standard precautions. This is very, very important to maintain this hand hygiene and standard precautions. এই স্ট্র্যাটেজিগুলো যেহেতু অনেকটাই কমপ্লেক্স হয়ে যায় সেই জন্য আমরা ইজি ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য এগুলোকে একটা বান্ডেল অ্যাপ্রোচে রাখি. বান্ডেলসগুলোকে আমরা শর্ট ফর্মে নিমোনিক দিচ্ছি কি ABCDE. A for aseptic insertion and proper maintenance. B for bladder ultrasound to avoid indwelling catheterization. C for condom or intermittent catheterization. D for do not use the indwelling catheter until and unless you must. একদম কোনো appropriate proper indication না থাকলে কখনো ইউজ করব না. And E for early removal of the catheter using reminders and stop orders. তাহলে ব্লাডার বান্ডেলস গুলো ABCD এর মাধ্যমে আরেকবার আমরা রিভিশন করি কি? A for aseptic insertion and proper maintenance. B for bladder ultrasound which avoids indwelling catheterization. C for condom catheterization or intermittent catheterization. D for do not use indwelling catheters until and unless you must. And E for early removal of the catheter using reminders and stop orders. The take home points গুলো কি কি? Prolonged catheterization হচ্ছে সবথেকে রিস্ক ফ্যাক্টরস. এই লাইফ সাইকেলে আমাদেরকে আটকাতে হবে প্লেসমেন্ট, অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড প্রম্পটিং রিমুভাল অ্যান্ড প্রিভেন্টিং রিপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট the bladder bundles. Okay? And sustaining changes requires monitoring and feedback of catheter use and CAUTI rates. Save life and clean your hands. Hand hygiene হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এটার সময়তে. Most common vehicle to transmit the healthcare associated pathogens. Transmission of healthcare-associated pathogens from one patient to another required 5 sequential steps. তোরা জানিস ওই 5 moments of hand hygiene সব সময়তে এটা মেনটেন করবি. Before এই যে কর্নারস্টোন অফ প্রিভেন্টিং দিস hospital-acquired infection is maintenance of hand hygiene. আমরা দেখি before touching a patient, after touching a patient, before a procedure, after a body fluid exposure and after touching the patient's surroundings.